Nok der? Jo. Yes, jeg tror vi er live. Yes, velkommen til den her livestream, hvor vi spiller Remains of Edith Finch. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Jeg har øvet mig på den titel der rigtig meget, så jeg håber, jeg sat i skabet. Men yes, det er et spil, hvad Sara har valgt, og det er hendes favoritspil. Det handler om selvfølgelig hele den her familieklink er død på... Jeg vil ikke sige mystisk vis, men det er en forbandelse over familien, de dør med alle sammen. Og indtil lige en tilbage af Edith Finch, og det er hende karakteren, vi sidder og skal se at spille, og hun går igennem hendes barndomshjem. Og så skal hun gennem alle hendes forfædre, hvordan deres dødsårsagen den har været. Hej Sara. Så, men ja, det er det spil, det handler om, og det kan spillet tage op til 2 timer. Jeg regner med, at jeg vil spille med spillet igennem. Det er ikke så langt, så jeg tror godt, vi godt kan klare den. Så kan det være, at jeg bare laver den til 1 del, eller 2 dele af det. Så, men yes, vi starter lige for ny, og det... Så vi kan komme med på den her rejse. Det er en meget fin historie, det hele. Jeg synes bare, den er også rigtig god. Så yes, mindre snak. Jeg skal bare komme i gang. Og du skal også spille i dag, jo, så... Nå. Så det glæder du dig også til. Du kan spille ind i de der dødsårsager, hvis det gør noget, eller vil du gerne også gå ind i huset? Ja. Skal vi tage en af de der døde hver? Så tager jeg den første, så tager du den bagefter den anden. Hvad siger du? Jeg kan ikke høre noget. Okay. Ja, min ikke er så højt, så jeg kunne næsten køre hende derfor. Yes. Der er en buket blomster. Eller hvad er det for en blomstertype? Det er blomster. Det er bare blomster. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Ja, så har vi jo huset jo. Kan vi gå lidt hurtigere? Sorry. Jeg tror lige, at der var en knap til at kunne gå hurtigere. Kan ikke være rigtigt, jeg kan gå hurtigt. Ja. Nej, hun går så langsomt der. Ja. Jeg ser, der er noget i postkassen. Er nogle regninger, der mangler at betale. Inside the mailbox, Ja, bills det er der. 7 years ago, marked urgent. Open immediately. Og jeg tror også, det er indkaldt. Okay, det er ikke betjekket i 7 år. Jeg tror også, det er indkaldt til fruen. Måske. Jeg har ikke læst, hvad det var, men det var noget. Jeg tror, det er sådan en hestebrev, når man får det der. Skub til det. Ja, så jeg spiller, kan man også spille på Nintendo Switch, så det fik jeg faktisk også rigtig fint, skal jeg så sige. Ja, så moren har gav os nøglen. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Så mystik, det vil vi tilbage. Skal vi gå til højre eller venstre? Venstre. Vi er til venstre. Ja, så stadig meget flot grafik. Den har også en PS5-udgave, vi sidder og spiller. Man kan også spille stedet på en PS4. Hvis man har en PS4-udgave, så er det en gratis upgrading. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Yeah. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Nå, hun sidder stadig derovre. En basketballnet. Net. Ja. Det er bare cool. En basketballku hedder det mere. Ja. The house was exactly like I remembered it. The way I'd been dreaming about it. Okay. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Så 17 år, okay. Hun forladt huset. Det er mere det den her vej, man skal gå ind. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. Nødstrøm. Ja.
Men det er jo bare ikke normalt i huset. Years, I felt like I was home. Der er vist ikke blevet været But skot. instead of a family, Jo. there were just memories of one. Det er der da. De sætter ind ud. Jamen, der er noget her. Like how only Altså, one jeg vil sige, restaurant det ser would rent deliver ud. to our house, so we had Chinese a lot. Ja, okay. Det er kinesisk mad. Or how after Louis started working at the cannery, Prøv lige at we kigge all ned i got bogen. sick of eating salmon. Det er Except bare our en cat, kogebog. Molly. Eller hvad? Nej, bagebog. På hvad? Det er en æblet. Altså, lige tager det ligner det i hvert fald. Pineapple. Godt nok, men det er jo ikke, hvad det betyder. Læs jeg. Og jeg ser i stuen, det er der rodet. The table was still a wreck from the night we left. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. Fladskab. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Ja. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Skal vi lige tænke glasskabet? Kan du lige tænke om? Kan du lige gå rundt med, så gør det? Ja, den. Det gik hurtigt. Vi skal vist ovenpå, hvis jeg husker rigtigt. Okay, vi tager en booster. Jeg slukker den. Ja, jeg kommer. Der er også lige en nøglehul, vi kan kigge her igen. Eller, det er det så ikke. En lille kikkert. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Hvem var det sværelse? Ja, var det ikke bedstes? Hendes bedstemors, var det ikke det? Jo. Jeg hørte ikke, hvad hun sagde. Nå, hun siger det ikke det igen. Det er i hvert fald et bibliotek i hvert fald. Der er i hvert fald bøger. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Mm. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Utroligt nok egentlig, at alle døre er bare lukket. Fuldstændig forsejlet og aldrig åbnet igen efter Hensen. I spent a lot of time playing in Great Uncle Okay, so- Walter's room. Mm. I think my mom What's going on? sometimes regretted not Yeah. sealing it up. Hmm. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Det var vist den nøgle, der passede det til den dag. Yes. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Hmm. Now it was Det time var to det i hvert find fald out en what god I've hemmelighed. been afraid of. Altså det her hus har godt nok mange hemmelige gange, jeg ved ikke hvad. Maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Mm. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Så på det første, I grew up looking at Molly's room through the Barneværelse. peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Er det hamsteren, der bor dernede? nej, det skulle være tegning over hendes værelse, ligner det. Så som hun sagde. I got the sense Edie had spent a lot of time here Ja, before my mom sealed the doors. jamen så åbner jeg stopbogen og ser, hvad vi finder. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. To eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Spiser lige marsvins gulerod. I thought about eating Christopher, but I held back. Her ligger en støvstjerne.
tror, vi er kommet døren. Mom, can I come out Nej, now? hun er stuerest. Det er ikke sådan. It's late. Go to sleep. Hun gik i seng uden aftensmad, var det noget med i hvert fald. Da hun siger igen, at hun skal gå tilbage i seng. I ate a lot of things that night. Ja, hun lavede meget den dag. Den nat. Ja. Det må man altså ikke spise. I kept eating and eating. Ja. Jeg er ikke lige fan med at spise tandpasta. Nej. Men hun kunne ikke stoppe med at Then I spise. Hun heard fortsætter chirping outside jo. my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, Så er det en kat. I was a cat. Nu skal vi jage efter hende. Jage efter fuglen. Og hun vil spise den. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Det tror jeg gerne. Hvor er den? Bagved dig. Der er den. Kom her, Bernie. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Ja. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I Så er vi en heard bøg. her teeth nibbling in the grass. Mhm. Okay, det er sådan, den virker. Jeg mener altså, det der bær er giftige, som hun spiste. Ja, det er også. Jeg mener ikke, man kan spise Christians bær. Ja. Kan vi se en, Rabbits. en rabbit der? Under kanin. Der. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up. Føles som en and I slange, didn't synes jeg. chew one bit. Sådan spiser et hø, jeg godt nok ikke sådan der, tænker jeg. Find something Slå sin bytte. Du kan ikke lide det. Nej. Jeg synes, den for rabbiten. Kaninen. Jeg har endnu en rabbit, vi kan tage. Nej, det er der ikke. Ja, som flygtede til deres nærmeste hul. A mama rabbit. Rådyr også. Der var en mere. Du skal bare have det overstået også, Sara. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Ja. But suddenly, I was a shark. Så bliver vi til hej. Altså, det er nogle syge drømme, hun har. Det er en vild historie. Ja, nu sidder den fast. Kom så, Mr. Hej. Sådan. Ned med dig. Det er nok noget af en forestilling. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Ja, du er stadig sulten. Tror du ikke, hun har spist fisken? Jeg kan ikke huske, hvad hun skal jage egentlig her. Det er vist bare fisk, er det ikke det? Det tror jeg. Hov. Hey, gå til tryk på den knap der. Så fik jeg kommet ned med den igen. Der. Ja. Ja, det er den.
Ja. Hvorfor gider den ikke dykke ned nu? I wanted Nå, fat, sådan der. juicy seals. Sæler. Jeg har selvbombs. Det er fordi, jeg tager analogen opad. Altså, styringen er lige sådan lidt... Jeg skal lige vende sig til den. Med de her dyr her. Come on. Så jeg så en bid. Hvorfor gider den ikke tage et bid? Ja, man skal klikke noget forkert. Jeg mener bare, at man skal tæt på den, og så bider den sig selv. Okay, hvorfor virker det her ikke lige for mig? Okay. Må jeg prøve? Jamen det er... lige se. Kom nu. Jeg tror, man skal være så forbandet tæt på den. I tore off her flipper, and it tasted really good. Det er så som systemet ikke rigtig vil tage den jo, fordi hver gang den kommer så tæt på, så vil den ikke bare ikke gøre det. Jeg håber ikke, du er sådan til det næste. I grabbed on tight. Sådan der. Jeg finder, at jeg skal være med at trykke på den der hurtigsvømning. Jumped out of the water. When I opened Så er en my blæksprutte. eyes, everything had changed. Er vi ikke en slange? Nej, Now finder vi I en was a blæksprutte. monster, and I smelled people everywhere. Hvad vil det flyvebånd der? Mhm. I was big, but I moved real quiet. Det var den faste. I wanted to stop, but also I didn't. Nå, jeg mener ikke, det var det der. Den er vej ud, ja. Nå, back. Så bliver du spist nemlig, kaptajn. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to Jo, har jeg have, fandme stor so I mavesæk. swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Jeg er nede i kloakken, ja. Jeg sker lige for den. Sådan. Det var I utroligt med got den styring closer her. and closer. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Ja, Hvad står der? delicious. Lækker. Og det var et af alting. Ja. Det er sig selv ihjel.
I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Hvordan gør man det? Du kan altså godt, altså hvis du spiser for meget, så kan maven ikke rumme alt det der jo. Hvad hun en fugl og en blæksprut eller hvad? Når hun dræbte, og jeg spiste en fugl, og hvad ellers hun kunne finde ude i naturen, var det vist noget med. Nå, vi skal videre. Vi skal vist ud af vinduet, var det ikke noget med det? Jo. Nå, var den første død over sag. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Nå, vi kan ikke komme den vej. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Men der faststyring var ikke så when we nemt. adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife, Ingeborg, and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay, sådan er huset bygget. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Jeg ved hvordan men er han, der startede hele familieklanen, ja. Og jeg ser med den der huset, ja. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Er han ikke også der på billedet? Jo. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Yeah, pink bathroom, yeah. It was a pretty big trace. Ja. Hvis du skal bruge den bog, så er det sgu svært, fordi nu er den låst fast, men nu er den låst op. There's a secret in this bathroom. Ja, der skulle være hemmeligheder her i badeværelset, ja. You would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Altså, det er helt ufatteligt, hvordan det er bebygget i rum der. Jeg fandt nogle skjulte rum, man kan finde her. Måske jeg kunne gøre det selv, jeg kunne From ikke the huske det. paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Den skal man huske, at han lukkede, hvis man ikke lige pludselig siger, åh! Nu er lige chokeret hver eneste gang. I knew Grandpa Sam had a twin. Tager du den der? Skal jeg tage den? And that he never talked about it. Okay. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Så er vi ude af gyngen. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did.
At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. Jeg har også nok landet hårdt på det I tidspunkt think der. Calvin always wanted to fly. Man kunne tænke sig, hvordan det er at flyve, vist. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Det er det. Er der ikke noget penge? Maybe if the wind hadn't picked up. Nej, skulle du det? Ja. Ej, der gengæld er jo barn, jo. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. Ja. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Ja. Okay, nu går det galt. The day he made up his mind to fly. And he did. Nu kan godt regne ud, hvad der så er sket bagefter, han landede. Ja. Der er nok at mærke, hvordan det føles, hvordan den flyve. Han svævede i hvert fald. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Jeg er noget lige ved 11 år gammel. Nu er han tidligere eller død. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said No, Grandpa he's Sam neither. enlisted at 18 and never set foot in the room again. Er det helt sådan, de der bøger der? Nå, jeg mener bare, man skulle trække den ned. Altså, de er så meget opfindsomme, den familie der. The passages were a pretty Jeg er så tight imponerende, fit. de her gange her. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Den kan vi lige åbne. Men vi skal herind først. Det er Barbara. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Der er sgu skilt. I never thought about how hard it must have Barbara been for her station. afterwards. Barbara. Nå, det var bogen. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Så vil jeg læse også om en tegneserie. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. Getting You better. just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled.
Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Ja, så er hun til nøgle. I'll be back in a sec. Hvor tror jeg, de hemmeligheder, man kan få ud af den der hus, det har. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick. Der fik vi nøglen ud, ja. The house was silent. Det er vildt, hvordan det bliver lavet, synes jeg. Tegneserie grafik. She found Rick's crutch and imagined the worst. Der er en stylte. Kort. Ja, krykke, ja, undskyld. Ja, jeg skal lige have så der The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Der er noget i køleskabet. Oh dear! Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. Nej, I'm overhovedet ikke. curious. Then Jeg var act ikke bange. furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused. Jeg tror altså, det skal bare sådan. She threw him Og hun bliver fornærmet. but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Det er et trick, så er du død. Okay, de der øjne er slet ikke spooky, de der vinduer der. Rulleskøjter. Jeg er lige for ned trappen. Walter, are you there? Walter vanished, but his Vic. bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. Those for sale. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's That no... night, she played her part beautifully. Nu har vi det værste, vi lige været i. Nå, lige spærre. Nå, falder. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Det er så vildt, at jeg burde bombe i det her. Eller modstand. Her er min feedback på den her. Nu skal lige finde navnet igen. Nå, han er væk. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Waiting for the hungry. Der er en, der ringer på. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Der er nogen, der kommer ind i huset, ja.
year. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Han var stadig skjult under sengen hele tiden. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Ja. Maybe what Edie saw Var was a det happy ending. barnepigen, eller var det søster? Det var storsøster, der skulle passe hans lillebror. Og det endte så ikke lige som det skulle, men jeg kan godt lide, at han gemte sig under sengen. Og vi fandt ham ikke før næste dag, jo, var det vist noget med. Velkommen ud, jeg skal. Det er rigtigt, vi skal herind igen. Det er en vild historie, synes jeg godt nok gør, når man tænker over det. Men jeg synes, de virkelig har gjort det så meget ud af det. Didn't like me playing with the music box. Så nu har vi fået besked, hvordan vi åbner den der kælder der. Så det er vi på vej ned til. Nå, så er jeg klar, hvorfor den er blevet lavet, den der, var. Hvad er blevet lavet? Jeg kan du ikke lige se på det der. Der er 2 brædder på det. Hvor det er Barbara, der har skubbet ham, der manden jo. Ja. Ja, manden faldt der. Den var i glasbordet. Mhm. Er det ikke også blevet lavet? Ja, og det er... Så har jeg skiftet bordet ud, tænker jeg. Du vil lige se. It's funny. Det er bare All skiftet. those times I played with the music box and never found the basement key. Yes. Og hører det der ikke. Ja, den der. Nu kommer vi snart til en anden, men der er døde faktisk. Ham der er kun levet af dåser. Gjerne sig jo tiger nede i sin kælder. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned Jeg out kan she lige was at hiding spoile, a lot hvis more than det... that. Hvis I tager det. Ja, det er jo det er I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Jeg kan Barbara altså huske den died, der he historie got as der. far away as he could. Jeg synes, det er vildt. If there's a pattern in all Han these er i hvert fald stories, så for, hvis vandet går under, så har han mad i hvert fald. I think it's that none of us has gotten very far. Han har i hvert fald levet mange år i hvert fald. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 år. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd Det er survive. ikke med, at det er under en verdenskrig. Det mener jeg. Nej, fordi prøv lige at se på... But after a few days, Ja, I 1968. settled into a Ja, routine. han slutter... That's what kept me sane. I 42. Having a schedule, living for today. 145.
I always expected to be dead tomorrow. Jeg tror lige der fersken der. Det er lækkert at spise. But if you wait Så long jeg vil altid sove. you get used to anything. Så har vi springet 8 år sammen. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Ned med den. Jeg ved, han sluger den bare, eller bare spiser et par stykker i bideren. Så har vi springet rigtig mange år frem. Stop. 2005. Ja. Whatever that thing was, Ja. it was gone. Der er vi... Maybe you got tired of waiting. Og der er der ikke far på færre. Or maybe I just got tired of being Nej, jeg synes afraid. bare ikke, den lignede, den åbnede. It's been a week now. Samme The år, longest men i in marts måned. 30 years. Det er ikke det, han I'm begynder at done tænke, waiting. at nu skal han altså ud. Ja, nu er han færdig med at vente. I have to leave. Well, I still can. Nu vil han leve igen, kan man se ud for sit skjul. Ja, 5 år siden vi så gennem det her i... Hvor mange år har vi taget på? Det var 1968, du startede. I know it's out there Jeg tror det somewhere. vist... Whatever Så må det killed være... min regnestykke er ikke lige god lige nu. Molly I hovedet. Nej. and Calvin. Det er minus det. Det er Maybe cirka this 33 is år, all du a har mistake. gemt dig. Jeg kan vide, om der er nogen af Vestland. But I need to stop living the same Nu er day, det nysgerrig rent rigtigt. even if it kills me. 37. Jeg er 37. Whatever's out there, Han har ikke skjult sig i 37 år. I'm ready for Okay. it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Det var også lang tid. Ja. Det er det. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Han bare lever af dåsemad. Det er i hvert fald fersken ved vi i hvert Ja, fald. det smager også godt. Mm. Men I'd godt be på træet happy at spise det, with tror jeg. one new. Jeg er i hvert fald træt af det. Jeg har ikke lige I til can dåsemad i already forvejen. imagine the sun on my face. Og så bliver jeg kørt ned af tog. Ja, se. Det er så lidt ærgerligt, når han egentlig kommer ud for til skjult. Nej, se. Jamen det er jo, hvor han blev født, og hvor han stod og sagde bare jo. Altså hvis vi kan regne ud, hvor gammel han når at blive i hvert fald. I can't believe my mom never told me he was down here. Minus... 62. Så bliver han 53 år, og han har skjult sig i 37 år. Nej, han blev 16 år, han begyndte. Åbenbart. Vildt. I'm sure my mom was trying to protect Det me. man er bange for, når man er den alder. Ja. Og frygter man måske lidt af alt. Ja, så kan jeg vide, du har levet med ham. Det her, man skal også skjule, så vi ikke engang vidste det. Jeg ved ikke engang, hvad hun sagde faktisk, så jeg vil skyde på det, hun sagde. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Jeg henter lige noget drik. Ja. But if she never told me about an uncle under the house, Ja. Men der er nogen, der fortæller, at nogen har boet nede under jeres hus. Åbenbart ikke. Ja. Han er I jo så don't want skjult. to make the same mistakes she made, Og der han er banket, der kan jeg se. trying to bury something that's still alive. Han var stadig i livet, ja. Now that there's only one of us left, Og der har vi så maybe two, togskinnerne, hvor han gik. I Okay, thought it was ramt. time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Ja, det har vi ham. Det var lige præcis her, han blev kørt ned, kan jeg sige. Her ligger hans hvilested i hvert fald.
Så skal vi bare videre. I don't know if I should even be writing this. Det er godt nok en god simulator, det her. Men Maybe ja, it'd be better det if er all spillet this jo. just died with me. Man skal opleve historien. Det er en lignende historie. But I thought you should know about your family. Der var det tændt. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them. For what that's worth. Jeg tror du ikke smager mig skæt. Jeg er bare lidt træt. Ja. Og vi skal op ad trapperne. Når vi tager And when tilbage. you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Nå, der er ikke så mange historier. Altså jo, der er stadig nogle masser endnu, men ikke så meget, som vi startede med. Vi er kommet godt halvdelen igennem spillet allerede. Det føler jeg, når man går her i hvert fald, så er halvdelen nu. Nu skal de huske, at du skal gå hen den her vej. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Det er en af de What kind of korteste family perler, vil jeg finishes sige. building a cemetery before starting the house? Hvis du ser videre hertil, så husk at like og subscribe til kanalen, hvis du kan lide de her livestream-videoer, som det nok bliver til. A pet cemetery may be more uncomfortable. Og så må du gerne skrive, hvor langt du har set videoen, hvis ser til. Hvis du sidder, i hvert fald, så kunne det være ret op i hvert fald. Two had been my fault. Nu skal jeg jo gøre det. Ja, 93. 85 til 93 her. Davy? Er det det, man siger, Davy? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Okay. 2005. Okay, du har levet længe der. Hvem? Ham der. 2010. Nej, det vidste jeg vist ikke. Det er bare historien her. Men nej, lad os bedre komme videre. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Nå, måske lige... Edie said she dreamed about the old house every night. Det var deres første hus, hvis det gik galt for dem. Edie's side was always easier for me to understand. Ja. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Der er flere grovsten. Hvor mange mangler vi? Hvis jeg må lige tjekke. 2, 3, 4, 5, 6. Mangler 6 døde endnu. Fortællinger af familien. Ja. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday Legehuset. and find everything Yes. out for myself. Op ad den. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ja. Jeg kan lige se en skygge, der er lige... var på grenen, så for det ikke kunne falde. Op, eller... I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Og
lige en skid. They were both pretty intense. Ja, det ligger der. Husk at bjørn der. Tæppe. Ja, ham vist var en jæger, ja. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Perfect. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Hey! Ja, vi tager lige med solid, så ja. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. Ja, det var ikke det, vi skulle tage billeder af. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't Er det being out fiskene? here make you want to chill out? Well, to tell you Jeg kan the ikke huske truth, det. I haven't been out here in 20 years. Ja, det er jo ikke så god. Det er den der. Don, Det var den der. before you take the shot, let me get a picture of it. Nu kan jeg huske det. Ja, ikke? Ja. Hvor sigter du? Så var det ikke det, jeg skulle ramme. Ja, det vist. Er det dig, jeg skal tage billeder af? I'm over here, Dad. Ja. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Jo, det var det. Jeg skal bare lige zoome ud. Let me get behind you. Do I have to do this? Don, Ja, det bliver ikke så for hende. but if you want to survive, you need to be strong. Great shot, Don! Ja. Det må man sige. Og så styrer vi Proud faren of der, you, ja. Don. Always remember that, okay? Dad, Sådan. it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Ja. Den var vist ikke lige død, den der. Ja, så skete det en ulykke til en døde, ja. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. 33 blev du. Sådan. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Jeg døde Sam, ja. Okay. Skal vi den her vej? Det mener jeg ikke. Lad mig lige se lige hurtigt her. Okay. Det er ikke deres kat. Det ligner det virkelig. Jo, det kan godt tænkes. Ja, det ligner virkelig, han har udstoppet deres huskat. Ja, det skal vi altså ikke gøre den dag, men godt ikke er her mere. Mm. I hvert fald ikke den stilling der. Sådan en stilling her. En disk. Ja. Jo, men det er den vej, det vi skal. Ja, det var det også. Det mindede bare så ikke, det var. Nå. After Så Sam er vi died, på loftet. my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Er det ikke baby nu? Jo, jeg tror faktisk, det er baby nu. Ja, det er det. Det er det Jeg går lige hen til den, så jeg kan få den. Jeg mener ikke, du var baby nu. Jeg mener faktisk, det var næste gang. Men det er det. Nu skal jeg lige omgøre ledningen og det hele, så jeg kan få den. Det er sådan en sund. Nu skal vi bare bladre videre. Nå, prøv igen.
Den knap der. Og Dear Kay. Sådan der. Do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Ja, noget han fik nu. På den anden der. Jeg kan ikke huske, hvordan han så ud på switchen. Hvad skal jeg få den? Jamen, du skræmmer ordene, er det ikke det? Time to... Hold on, sweetie. Prøv bare at skubbe ned. Maybe if I hadn't called that night. I wish you could Ah, have told us. skal bare lige vente til vi fik lov. About the world he saw. Jeg skal ramme den igen, kan jeg se. Jeg tror, siden den giver det der lys der. Ah, der var det. Ja, og det står baby. Ja, frøen kan jeg se. About everything. Jeg skal huske, hvad man gør det der. Hen og ind til kroppen. Mærke, det er et stykke tid siden, vi tager spillet det, siden jeg ikke kan huske det. Jeg tror ikke, jeg kan huske det. Vi spiller mod lyset. Nej. Jo, vi gjorde. Baby døde. Ja, vi druknede i badet. Ja, det er altså frygteligt. Det er fordi, fik lige tænde for vandet. Nu er lige blevet 1 år gammel. Virkelig? Ja. Var der ikke meget? Nej, det var kort levetid. Til næste. My mom ever writing poetry, and yet A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea.
Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see Det a er noget med, wedding. hvis jeg husker rigtigt, skal man bare ramme det der. Ja, hej Sara. Hvorfor skulle han det igen? Det ved jeg ikke. Father made him come, of course, but Gus Skal stood jeg far forsinket? apart, just flew his kite Ja, der er and bottled ikke up noget. the storm inside his heart. Det var bogstaverne. Nå, det var ikke det, man skulle ramme. Nej, det er sort bogstav. Ja, det er rigtigt. Det er sort ord. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Skal jeg så ramme den igen? Nej. Jeg skal bare vente til, at stormen kommer, vist. Ja. Der var den. Kunne ikke lige finde Time det. for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Det er på en måde godt, at lige næsten stod i vejen for den der finger der. Så igen det sorte. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Jeg skal jo dreje, tror jeg. Og hvor har vi så de næste ord henne? Der. Ja, nu kommer stormen. Ja. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Du kommer også lyn. Uha. The thunder sounded much too close and full of angry power. Ja, til sidst All da. my father said to this was, make the music louder. Kan I få fat på det? Nej. Så for sent, nu går det galt. Og lige tæt over sig. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Hvor gammel nåede han at blive? 13 år. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Jeg kan også nok blive 13 år. Han ligner heller ikke Guds bedste barn. Eller hvordan man siger, at på den måde er han ikke, og han er i hvert fald ikke en, der er opdraget i hvert fald. My mom moved up to the loft. Det var lige... Ej, jeg tænker også, de har lidt mange børn, så måske lige gældt nogen i farten. Ja, hvad hedder det? At the time, it was as far away as she could get. Modsiget eller altså, jeg føler ikke reglerne eller noget. Det ligner han i hvert fald en type, der i hvert fald gør. Den bor det op. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay. My mom moved to India a week after graduation and got a Ja, job vi skal teaching videre herfra i hvert English. fald. Lewis was born a year later. Jeg tror faktisk, der er kun 3 tilbage nu. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Ja, de der kan hæve det. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Og så en skole. For a while, things En were for hjemmeskole. almost normal, but it didn't last. Jamen, skal videre. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Og det er ham, der er kunstnerne, der. Man er rigtig finde ud af, hvad der er sket med ham. Det mener jeg, det var.
Milton Finch in The Magic Paintbrush. The Magic Paintbrush. Hvorfor kan jeg ikke få det til at fungere? Sådan der. Sådan. Nu tror jeg har den. Man kan bare mærke den der feedback, der kommer ud på controlleren. Jeg ved ikke, man kan høre det gennem mikrofonen. Og så pludselig forsvandt han bare. Gik ind i maleriet og kom aldrig tilbage. Ja, det var godt noget af det... Hvad hedder det? Maling. Må man sige. En 92'er, og vi ved ikke, hvornår han døde. Han forsvandt i hvert fald. Står der også det... Mom spent months searching for my brother. Ja. She sealed the doors. Den er lige tegnet. Ja. Det kan du se der. Nej, 92 og 93. Nåede han virkelig kun ved 11 år. Men nu var det på det tidspunkt, han forsvandt. 2003. Ja, for det er døren. Ja. Og der er jo ikke noget bag den. Mhm. I 1992 så blev han født og forsvundet i 2003. Var det, ja. Mom didn't want it getting out. Han er nok gået ud over skrænten. Ja. Så mangler vi kun 2 mere. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Ja. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Super. Until Mom got him a job at the cannery. Ja, vi kan ikke komme den her vej. Vi skal den her vej. Den er lidt speciel, synes jeg. Men jeg må også sige, at der gjorde rigtig meget for at fortælle den historie også. Louis's room smelled very... Ja, Louis' historie, vi skal til, ja. That part of him lived on. Han var en gamer, jo. Jeg har faktisk skal lige en PlayStation 1, det der faktisk. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Ja, hvor er din dagbog henne? Nu var den der. Eller det var så godt et brev, og ikke en dagbog. I 2010, november 23. As Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Nu skal jeg hugge fisk. En hugge fiskfabrik. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to Ja, så dagdrømmer han. I asked him to describe it. He said he started small. Det er det med, han kædte sig på sit job, jo. He'd feel his way about. Then something new. Former der ikke på dit arbejde. Nej, men jeg kan godt finde på at tænke, når jeg sidder eller står alene, jo. Ja, men i mindste gør du det ikke. Man kan bare sidde sine egne tanker, men det er ikke noget, jeg kan slå ihjel af. Heldigvis der på den måde. Nej. And things that have not names. He knew it was all in his head. Men jeg synes, det er vildt, at du skærer hugget hovedet af det. Af en fisk, før den åbner. But he took it very seriously. Jeg synes, man skal få musketaske her med fingeren. Sådan til du kigger på det der. But he found something more. Men det er også bare en rutine, du bare laver af, indtil du er fri, jo. I worried about him then. Tag en fisk, hug den, smid den der. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Louis had become a model employee. Methodical,
tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis-topia. Lewis-topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Det er sådan noget slags rollespil, der han sidder og spiller. Og hvor en fantasi og sådan noget i hvert fald. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Fisk. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Så er vi ude at sejle, ja. The conqueror city then immediately push on. Så skal vi sige, det er det. Eventyr, ja. Togt, vi kan kalde det. New Louisville. I over byer. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him. Der er en kollega, der prøver at fortælle ham noget. Han står stadig dagdrømmer. Ingen kan få kontakt med ham. Jamen, jeg tror, det er her, han ikke skal dagdrømme. Vi tager til prinsessen. Handsome Queen. Her var der 2 valgmuligheder, man kunne vælge, jo. The Queen was on her own regnbue eller drage. Vi tager den der. Sinister serpents. Et havhyr, var det ikke mere det? Jo. Jamen, regnbue, det... Ja. Det lyder mere episk, det der. Vi ser en musiker der. En lette star. Electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Dagdrømning nu. But he was so proud of having created it. Nu skal vi bare lige åbne en fisk. Så kan vi åbne den. In his own eyes, he'd become something greater than a king.
For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. En stor port med en lille dør. Men ja. We began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Og det her, ja, hvor bortset ud, hvor du tager en fiskeby, og så skal du lige der, ja. Og det der bliver afhugget. Jo. Nå. Og der har vi dig. He began to despise the man with a royal contempt. Jeg tror, du har mig stadigvæk. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Hvad siger du? Ikke kunne være sådan. Jo, det er det. Including the wise captain who'd insisted on advising. Ja, det kan jeg sgu da godt se. Hvad hedder den? Molly? Nej, ikke Molly. His queen waited, holding his crown. Ja, det er en musik. There was only one thing. Ja, det er også stemningsmusik. Det er der er skilt i den kat der. Bend down his head. Den er væk. Så skal vi fandme på hovedet. Så vi kan blive kronen til konge. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who would be missed by all of us who knew him. Det gik sgu en til at undergang. My brother was really cool. I wish you could have met him. Det var hendes bror, ja. Der døde der. Molly hedder hun, ja. Katten, ja. Jeg synes også, der stod. Nej. Ja. Vi skal videre jo. Vi må kun en tilbage. Jeg har faktisk været med spillet. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Ja, hvis dit værelse. Eller hvad? My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Det er fandme, eller ikke, det er ikke måske. Der er en god udsigt. Der er jeres navn der. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. For at komme op i sengen der. Så kan man næsten engang komme op ad trappen, der skulle jeg sige stigen der. Og der er et tæt på. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together.
and all our final nights apart. Jeg vil tilbage, hvor hun boede i Grandma, huset på det you know tidspunkt, what ja. I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Jeg synes også, at de har skænderi dengang. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom said the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your story. I think it's best if Edith and I leave tonight. Okay. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear, Sorry. There's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. Det var det der hus der, der mislykkes for dem. I've seen that house every day of my life. Ja. De prøvede at transportere det, men der var i storm, der ville I never thought I'd go back to it. Og så er der hendes bedstemor, der skød derovre. I lost my way. Ja, hun var vild. I togen. I got turned around. I started seeing things. Det kan jeg slet ikke. Things I'd forgotten had ever existed. Det gør, man har tekster til at guide sig. Der er en ting. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain. Jeg står But if I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Der vil hun forstyrre mig. It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go! I kicked and screamed, but Der blev bogen ødelagt. Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. 5 år. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Og så ikke stå i vejen. She got better for a while. Hendes mor syg. And then she didn't. And then I was alone.
Nu var det alene, ja. The last Finch left alive. Ja. Until I found out about you. Indtil... Okay. I'm still not sure what to tell you about all this. Så der kommer et nyt medlem til klagen. If we lived forever, Familien. maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. Ja. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. Familiemedlem. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Ja, det må ikke være særlig sjovt at skulle fortælle den historie til nogen. Nej, om sin familieforbandelse. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. Yeah. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Så stod hun også, ja. Og det er en søn. Det var den sidste familiemedlem. Jeg ved, hvor længe han får lov til at leve. Så længe holder sig væk fra det hus der. Ja, det er for huset, der er forbandet jo. Bare generelt familien er. Så... Men yes, det var spillet jo. Det er en fortælling, så der ikke tog så lang tid, og ja, det er sgu en af de der små indie-perler. Men også det er et indie-spil. Man sagt, man kan spille på det her på Switchen, eller computer, eller Xbox, hvis man har lyst til det. Jeg spiller bare på PlayStation 5. Og 4. Der er også 4 versioner. Men ja. Hvad skal vi så spille næste gang? Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvad her vi skal spille. Ja. Skal vi lige se det her færdigt, inden jeg afslutter streamen? Hvor længe har vi egentlig været på? En time, halvanden time. Så det har været lidt hurtigere, end forventet. Så var det jo hyggeligt nok. Ja. Oj. Så. Jo, det var en af Saras favoritspil. Men jeg kan ikke sige nu. Ja. Ja, du har flere i hvert fald spil også af dine favorit, men det her er nok en af dine yndlings i hvert fald. Men ja, skal vi finde ud af, at vi skal spille på tirsdag, må vi lige finde ud af igen. Og på torsdag håber jeg ikke, at jeg spiller meget flere fedt. Nu vil jeg også gerne selv gå videre med det. Nu har jeg nævnt det 2 gange. Jeg har ikke fået gjort det. Så. Yes, har I fået se... skal vi se, Astrobot, det er ikke det hedder. Jeg kan se min sidste nye film, jeg har lagt ind. Jeg beklager også, at måske lyden er lidt træls med det. Det er de der træls mikrofoner, som jeg har investeret i, der ikke er de bedste. Men det var det bedste, jeg kunne vinde. Når vi skulle være 2. Den gang er jeg alene med unboxen, jo. Men yes. Ja. Hvad jeg tror, det bliver Game of the Year egentlig i år. Så prøv at skrive ned i kommentarfeltet. Hvis I gætter på det. Nogen til kan sætte Astrobotten. Ja. Det tror du? Ja. Det er Astrobotten. Så er jeg nødt til at sige Metamorph Fantasia. Nej, det er Astrobot. Jeg tror ikke. Jeg overgår måske ikke godt. Altså, det er også en af de gode spil, der kom til år. Og så er det stadig godt. Synes jeg har hørt. Der var et Barbara herinde til ham der. Ja. Nogle af de der billeder, der er i familien, ja. Altså, når jeg nysgerrig, hvem der har været hurtigere på YouTube. Må lige se. Hvor hurtigt kan jeg spille egentlig tage, eller bare mig, der har været lidt for hurtigt. Nå, okay, 3 kvarter. Altså, en time og 3 kvarter, så jeg har været lige en til hurtigere. Men det er jo egentlig et kortspil. Fuglerur. Næfjend.
Men jo, det er helt vanvittigt at tænke på, at familien har været forbandet med deres død jo. Vildeste var nok stadig babyen, synes jeg faktisk. Hun har været 1 år gammel, så døde den. Ja, den druknede simpelthen i badekarret. Ja. Og det kunne have været undgået. Og det er stadig vildt, at den gamle mand har boet under deres kælder i 37 år. Og ingen har lagt mærke til ham eller noget som helst. Han bare levet sit skjul der. Han har bare været meget stille. Fuldstændig. Og så da han endnu kom ud af sit skjul, så bliver han kørt ned af et tog. Jeg tror, skinnerne var det dengang. Ja, også skinnerne er der heller ikke længere, nej. Det er sindssygt at tænke på, synes jeg. Og så... Yes. Og... Slut. Så slutter spillet der, ja. Hvad var den vildeste død, I har set indtil videre? Skriv ned i kommentarfeltet, og så ses. Og så vil jeg sige tak for den her gang. I må fortsat god aften, og husk at like og subscribe til kanalen, hvis I kan lide det video. Og så skal vi nok finde ud af, hvad vi skal spille næste gang. Skriv ned i kommentarfeltet. Hej hej.